We are discussing about the contact between statistics and thermodynamics. Earlier, we considered two systems, A1 and A2, which are separately in equilibrium. Then we made to keep the systems A1 and A2 in contact. That means we combine the systems A1 and A2 and it's separated by a conducting wall. So it is a conducting mode. That means energy can go from A1 to A2 and A2 to A1. But it is an impenetrable wall, which means that no particles can move between the systems. So the whole system, we call it as A node, composite system, which is equal to A1 plus A2. And we usually, from the mathematical analysis, we derive that at equilibrium, that means specifically at thermal equilibrium, the two systems should have energies E1 bar and E2 bar such that that means the system, the subsystems will evolve until the until the quantity betas of these two subsystems becomes equal. That means until beta 1 equals beta 2, where beta is dou by dou E of log omega at a constant n, v, and energy equals equilibrium energy. So the systems will evolve until the beta values are same. And we found that beta is related to temperature as beta is equal to 1 by kT, where k is the Boltzmann's constant. Okay, now we are further extending our theory by considering that this wall between the subsystems A1 and A2, this wall is conducting and movable. Okay, movable means this wall can move towards the system A1 or towards the system A2. So since the wall moves, what is the variable? That will be the volume. So in the earlier case, we kept the volume as the constant quantity, that is V1 and V2. But here volume is also changing. So V1 and V2 is a variable. Also, it is a conducting wall. So E1 and E2 also will be a variable. The only constant quantity is N1 and N2. N1 and N2 constant. So the total volume V0 is equal to V1 plus V2, and the total energy E0 equals E1 plus E2. Okay. So before the state of equilibrium for the composite system A0, that is when omega naught attains its larger value. What is the state of equilibrium for the composite system? It is the macro state in which we have maximum number of microstates. Okay. Now what is the microstate here? If omega 1 is the microstate of subsystem A1, which is a depending parameter on NV and E. Here at the time being, we are saying that for a particular energy, this number of microstates of A1 depends on the volume of the microstate V1. So N1 is a constant, so it is independent of the constant. But V1 is the variable here for a particular value of E1. Now omega 2 is the microstate of number of microstates of the subsystem A2, which is depending on the variable V2. Hence, the composite system has the total number of microstates as omega 1 into omega 2. Okay.
So this can be written as omega 1, which is a function of V1, into omega 2. V2 can be written as total volume V0 minus V1. Okay. So hence we can write the composite system has a total number of microstates, which is depending on the variable V1 and the constant V0. Okay. So from here, we say that so the equilibrium state will be the state with the maximum number of microstates. So for maximum number of microstates, dou omega 0 by dou E1 will be equal to 0. This we have already derived, and this implies that beta 1 equals beta 2, or we can say that dou log omega by dou E at constant NV is equal to E1. N1 E1 V1, where E1 is E1 bar at equilibrium value. This is equal to dou by dou E of log omega. It is a function of energy at N2 V2. E2 is equal to E2 bar. Okay. So this is the case of thermal equilibrium. Now, since the wall is movable, we see that volume is also a variable. Hence, for a maximum number of microstates, dou omega 0 by dou V1 will be equal to 0. Okay. This gives the equation dou omega 1 by dou V1 into omega 2, which is a function of V2. Omega 1 is a function of V1, so dou omega 1 by dou V1 into omega 2 V2 plus omega 1, which is a function of V1. We are using the product rule here. Now V1 into dou omega 2 by dou V2 into dV2 by dV1, which is equal to 0. Since V1 plus V2 is a constant, dV2 by dV1 will be a minus 1 quantity. This implies that this term can be written as dou by dou V1 log omega 1, a function of V1 at the constant N1 V1 bar, where V1 bar is the equilibrium state of V1 and E1. This is equal to the minus 1 ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് equal to എന്ന് പറഞ്ഞു എഴുതാം. Dou by dou V2 of log omega 2, which is function of V2 at the constant N2 V2 bar E2. So let this quantity be called eta. So here we can say that at equilibrium eta 1 equals eta 2. Okay. Now what is eta 1? Where eta is defined as, it is dou by dou V of log omega, which is function of V1 or function of V, doesn't matter. Function of V at the constant N, E and equilibrium value of V. Okay. So the system will evolve until the values of eta of both the subsystems will become equal. So what is eta? നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ suppose ഒരു conducting wall ആണെങ്കിൽ
the conducting wall, conducting a movable wall angle, conducting wall will be conducting or transferring energy to and from A1 until the temperature becomes equal. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ beta is equal to 1 by kT എന്നുണ്ട്. ഇവിടെ volume will change or the wall in between the two subsystems will move until some quantity will be equal between the two systems. അപ്പോൾ ഈ quantity eta നമ്മളിപ്പോൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് എക്സ്പെരിമെന്റിൽ അറിയാം what is the quantity which keeps which evolves to be a constant for a movable wall. എപ്പോഴായിരിക്കും ഇത് മൂവ് ചെയ്ത് until an equilibrium is reached or a mechanical equilibrium is reached, and system will be evolved until the pressure between the two systems will be equal. അപ്പോൾ അതിന്റെ അർത്ഥം ഈറ്റയും പ്രഷറും തമ്മിൽ എന്തോ ഒരു റിലേഷൻ ഉണ്ട് അല്ലേ? സോ അത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം. ഫ്രം ഫസ്റ്റ് ലോ of thermodynamics, I can write change in energy is equal to energy supplied minus work done plus mu dn. Okay, this is the energy due to the number of particles, where mu is the chemical potential at a constant n and e. Okay, well, for a particular energy value ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ കാണാൻ പോകുന്നത്. നമ്മൾ സപ്പോസ് വോളിയത്തിന്റെ വേരിയേഷൻ കാണുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ തൽക്കാലത്തേക്ക് എനർജി ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂവിൽ കോൺസ്റ്റന്റ് ആക്കി വെക്കും. അല്ലാതെ എനർജി കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്നല്ല. അറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂ ഓഫ് ഇ വി ആർ ചേഞ്ചിങ് ദ വേരിയബിൾ വി. അറ്റ് എൻ ആൻഡ് വി, കോൺസ്റ്റന്റ് എൻ ആൻഡ് വിയിൽ ഡി becomes 0, mu dn becomes 0. This implies that TdS is equal to PdV. Okay, or dou S by dou V at constant n and e is equal to P by T. Okay, or and we know dou log eta by dou V is defined as eta. Now dividing these two, we will get eta as P by KT. നേരത്തെ beta is equal to 1 by KT എന്ന് കിട്ടിയ പോലെ ഇവിടെ eta we will get it as P by KT. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലായത് അറ്റ് തെർമൽ ഇക്വിലിബ്രിയത്തിൽ β1 becomes equal to β2. This is a thermal equilibrium, and if the walls between the two subsystems is movable, volume is changing, hence the systems evolve until eta1 equals eta2. This is the mechanical equilibrium. നമ്മൾ ഇപ്പം മൂവബിൾ ആൻഡ് കണ്ടക്ടിങ് വോൾ ആണെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് കണ്ടീഷനും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണം, എന്നാലേ ഇത് ഇക്വിലിബ്രിയത്തിലാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഓക്കെ, നൗ സപ്പോസ് this wall is movable, conducting and penetrable. മൂന്ന് കണ്ടീഷനും കൂടെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണ്. Subsystems A1 and A2, there is a wall in between. It is conducting, movable and penetrable. Penetrable means it is the number of particles can vary, or the particles can move from one subsystem to another. Permeable membrane pole. So the wall is penetrable. Hence we see that both N, V and E are variables. These three quantities are variables, and by the same procedure we see that the system evolves until a quantity which we defined as theta. Theta, which is defined as dou by dou n of log omega, which is a function of n, v and t. Okay, at v, e and n is equal to n bar. At the equilibrium value of the particle number,
the theta, which is defined as dou by dou n of log omega of both the subsystems are equal, or theta 1 is equal to theta 2. Okay, the equilibrium will evolve until theta 1 equal to theta 2. So this is the chemical equilibrium. Now there will be a connection between theta and the chemical potential mu. It is a work done to move, mu is a chemical potential, it is a work needed to move a particle from one region to another. So there will be a connection between the theta and chemical potential mu. അത് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ലോ തന്നെ ഉപയോഗിക്കുകയാണ്. where D is equal to TdS minus PdV plus mu dN. So at a constant volume and energy, dou S by dou N at a constant volume, energy and average value of N, this is equal to minus mu by KT. Sorry, minus mu by T. Okay. ഇനി നമ്മൾ ആ വാല്യൂ സീറ്റയുടെ ഈ ഇക്വേഷനും ഇതും കൂടെ ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ വാട്ട് വി വിൽ ഗെറ്റ്? സീറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1 മൈനസ് മ്യൂ ബൈ KBT. We'll get it as minus mu by KBT. So at thermal equilibrium, beta 1 equal to beta 2 ആവും. At mechanical equilibrium eta 1 equal to eta 2 ആവും. At chemical equilibrium zeta 1 equal to zeta 2 ആയിരിക്കും. Now we defined beta as dou by dou E of log omega, which is function of E. So this is at the constant N, V, and energy value is the equilibrium value. Eta is dou by dou V of log omega, which is a function of E and V. This is at the constant N. V is equal to V bar and at energy E. Now theta is dou by dou N of log omega, which is function of N, V, and E at the constant N is equal to N bar at V at energy value E. Okay. This is thermal equilibrium, this is mechanical equilibrium, and this is chemical equilibrium. So equilibrium can be defined in terms of statistical microscopic quantities as beta 1 equal to beta 2. കാരണം ബീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ it is a function of omega, microscopic number of microstates in the function ആണ് ബീറ്റ. So ഒരു statistical അല്ലെങ്കിൽ microscopic terms we can define the thermal equilibrium as beta 1 equals beta 2. Similarly, mechanical equilibrium is eta 1 equal to eta 2, where eta is a function of number of microstates. ഇത് ഒരു തെർമോഡൈനാമിക് ടേംസിൽ ഇത് പറയുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ equilibrium ഒരു thermal equilibrium എന്ന് പറഞ്ഞാൽ it will reach when T1 is equal to T2. Mechanical equilibrium എന്ന് പറഞ്ഞാൽ in terms of thermodynamics it is P1 equal to P2. Chemical equilibrium എന്ന് പറഞ്ഞാൽ this means mu1 is equal to mu2. Chemical potential equal ആകുന്നതിന് വരെയാണ് it will evolve ചെയ്യുന്നത്. Okay, so this is how the equilibrium is defined in terms of statistical mechanics. നമ്മൾ ഈ equilibrium എന്താണെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പം നമുക്ക് എൻട്രോപ്പി നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തായിരുന്നു. എൻട്രോപ്പി which is a function of NV and E. It is bridged with the microscopic states as K log omega, which is also a function of NV and E. ഇതാണ് contact between thermodynamics and statistical mechanics. Okay, നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിറൈവ് ചെയ്തായിരുന്നു dou S by dou E at constant N and V is equal to 1 by T
Also dou S by dou V at a constant N and E is equal to P by T dou S by dou N at a constant V and E as minus mu by T. അപ്പം നമുക്ക് എൻട്രോപ്പി കിട്ടിയ നമുക്ക് എൻട്രോപ്പി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതായത് number of microstates ഉണ്ടെങ്കിൽ we can find entropy, and from the entropy we can find the thermodynamic quantities, temperature, pressure and chemical potential. The thermodynamic quantities can also be defined from another relation where we can derive it from the first law of thermodynamics, which is dE is equal to internal energy is a function of entropy TdS minus PdV plus mu dA. From here we can define dou E by dou S at constant V and N. To constant V and N, it will be dou E by dou S will be temperature. Okay. So dou E by dou S at constant N and V will be temperature. Also dou E by dou V at constant dou E by dou V ആണ്, അപ്പോൾ constant S വരും, entropy constant വരും, and N also will be a constant. ഈ രണ്ട് ടേമും 0 ഇപ്പോൾ, that will be minus P, or P is equal to minus dou E by dou V at constant N and S. Also dou E by dou N at constant S and V will be mu. അപ്പം നമുക്ക് ഈ റിലേഷനിൽ നിന്നും നമുക്ക് തെർമോഡൈനാമിക് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ്, കണ്ടുപിടിക്കാവുന്നതാണ്. ഇത് കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മുടെ തെർമോഡൈനാമിക് ഫങ്ഷൻസ് ഉണ്ടല്ലോ, സപ്പോസ് ഹെൽമോൾട്ട്സ് ഫ്രീ എനർജി കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. എങ്ങനെ? ഹെൽമോൾട്ട്സ് ഫ്രീ എനർജി is defined as A is equal to, Helmholtz free energy is A is equal to internal energy E minus TS ആണല്ലോ. internal energy കിട്ടി, TUS കിട്ടിയാൽ പിന്നെ Helmholtz free energy കിട്ടും. Now Gibbs free energy that is defined as G is equal to A plus Helmholtz free energy plus PV, or it is equal to E minus TS plus PV. That's Gibbs free energy. This can also be defined as G is equal to mu n എന്ന് വേണമെങ്കിൽ define ചെയ്യാം. Now enthalpy H is calculated as H is equal to E plus PV ആണ്, or it is equal to G plus TS എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. കാരണം G plus TS ചെയ്താൽ നമുക്ക് E plus PV തന്നെ കിട്ടും. അങ്ങനെ നമുക്ക് എന്താൽപ്പിയും കണ്ടുപിടിക്കാം. അപ്പം ആദ്യമേ നമുക്ക് നമ്പർ ഓഫ് മൈക്രോസ്റ്റേറ്റ്സ്, ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് മൈക്രോസ്റ്റേറ്റ്സ് കണ്ടുപിടിക്കണം. അതിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് എൻട്രോപ്പി കണ്ടുപിടിക്കാം. എൻട്രോപ്പി അറിയാമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ തെർമോഡൈനാമിക് വേരിയബിൾസ് കണ്ടുപിടിക്കാം using these relations. അപ്പോൾ അത്ര അറിയാമെങ്കിൽ we can find Helmholtz free energy, Gibbs free energy, enthalpy. Now we can find the specific heat at constant volume, which is CV. CV എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്? CV is T into dou S by dou T. at constant volume അല്ലേ, at constant N and V എന്ന് വരും. T into dou S by dou T ആണ്, or it is defined as dou E by dou T at constant N and V. Now specific heat at constant pressure എന്ന് പറഞ്ഞാൽ it is T into dou S by dou T at constant N and P ആണ്, or we can write it as TdS നെ നമുക്ക് dou by dou T of E plus PV എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും. So this is equal to dou H by dou T at constant N and P. So these thermodynamic quantities can be found from the entropy.